करते हैं. सो नाव आपला एक टाइप्स ऑफ द डिटेल एस्टिमेटमध्ये एक एस्टिमेट टाइप ऑफ द एस्टिमेट आपला रिमेनिंग होता. सो लेट्स गो स्टार्ट विथ दिस. ओके, fourth type of the detail estimate is annual repair estimate or the maintenance estimate. Okay, so now every building, okay, as we already said, the estimate is whatever the estimate is calculating the cost, probable cost of that particular building before the construction of the building or the during the construction of the building. असं आपण आधीच डेफिनेशन मध्ये म्हटलं होतं in case of the estimate. Okay, but even after the construction of the building of the construction of the building is completed, okay, we might need some smaller maintenance works, okay, so that the particular building will be in the proper function, okay, so that the particular building will not wear and tear at the greatest. Okay, जे काही तुमची व्हॅलिटी ऑफ द बिल्डिंग असेल, सपोज इन केस ऑफ द कॉन्क्रीट बिल्डिंग or the RCC building, the validity is 50 or 100 year. So to function that particular building for the 50 or 100 years, we might require regular maintenance of that building. Okay, so that particular maintenance, we have to calculate the cost of that particular maintenance by preparing the detail estimate of the building. Okay, approximate आपण maximum prepare करत नाही. Okay, detail estimate आपण prepare करतो for that particular repair. Okay, that particular estimate is known as the repair estimate or the maintenance estimate. Okay, now that particular cost will be the maintenance will be done either in the 6 month, or in the interval of the 1 year or 4 years or 10 years, okay, or 5 years. Okay, so depending upon that we will name that particular estimate. Suppose for the 1 year estimate, okay, period of the 1 year, okay, इयरली जे काही एस्टिमेट असेल त्याला आपण म्हणणार ॲन्युअल रिपेअर एस्टिमेट. ओके, वेअर ॲज फॉर द 4 years, okay, at the whatever the estimate we are preparing at the interval of the 4 years, that particular estimate will be known as a quadrennial repair estimate. Okay, now for those particular estimate we now for that particular repair estimate जे काही मेंटेनन्स असेल त्यासाठी आपण reserve about 1.5 to 2% cost of the capital cost. Okay, capital cost of the building will be total cost of the building. Okay, जे काही तुमचं रिवाइज होऊन आलेलं असेल, जे काही तुम्हाला सेंटेज चार्जेस लागलेले असतील, वर्कचे एस्टॅब्लिशमेंट लागलं असेल, addition of all of that will be the capital cost of that particular building, and 1.5 or 2% of that particular capital cost is reserved for the annual maintenance of that particular building. Okay, depending upon the work it might be, or depending upon the age of the building, we might reduce or increase that particular amount yearly. Okay, now if the particular suppose दरवर्षी आपण एस्टिमेट प्रिपेअर करत आहोत रिपेअर एस्टिमेट, जे काही तुमचा प्रोव्हाइड फंड जो काही तुम्हाला रिझर्व केलेला असेल. ओके, वॉट एव्हर द रिझर्व फंड फॉर द मेंटेनन्स विल बी देअर. If the maintenance estimate of this particular year, suppose maintenance estimate of the 2020 year, okay, 2020 year is greater than that particular fund reserve, in that case we might have to provide an additional estimate that is known as the special repair estimate. Okay, suppose there is some kind of accident will be there. Okay, in that case we might have to provide the maintenance of that particular कन्स्ट्रक्शन वर्क. ओके, सपोज तुमचे कंपाऊंड वॉल आहे. ओके, काहीतरी ॲक्सिडेंट झाला, ओके, कोणीतरी गाडी वगैरे ठोकली, इन दॅट केस द पर्टिक्युलर वॉल कोलॅप्सेस. ओके, इन दॅट केस we might have to provide the additional we might require additional cost to build that particular compound wall again. Okay, that will again known as the repair estimate, and that particular repair or बाकी अदर वेरियस टाइप्स ऑफ द ॲक्सिडेंट सुद्धा असू शकतात तुमचे. ऑल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲक्सिडेंट विल रिक्वायर एक्स्ट्रा कॉस्ट दॅन द मेंटेनन्स अमाऊंट रिझर्व. ओके, जो काही मेंटेनन्स फंड असेल, रिझर्व मेंटेनन्स फंड असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त अमाऊंट तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर जे काही तुमचे वर्क असेल त्यासाठी लागणार आहे. सिमिलरली इन केस ऑफ द मान्सून डॅमेज. ओके, सपोज इन दिस इयर द मान्सून इज वे टू मच. ओके, रेनिंग विल बी हायर इन दॅट केस.
सो इन दॅट केस द रेग्युलर विअर टेअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिल्डिंग जे की आपण कन्सिडर केलं होतं त्यापेक्षा जास्त विअर अँड टेअर झाला त्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगचं. ओके, इन दॅट केस वी माइट हॅव टू प्रोव्हाइड सपोज वॉटरप्रूफिंग विल बी देअर ऑर इन केस ऑफ द मुंबई रेंजमध्ये जसं आपण बघतो जे काही ग्राउंड लेवलचे जे काही असेल तुमचं पार्किंग असेल किंवा जे काही ग्राउंड लेवलचे जे काही बिल्डिंग्स असतील ओके दॅट will go under water. So because of that particular excessive monsoon, due to that particular storage of the water, there will be a wear and tear will be there, or suppose other accidents will be there. So to accommodate for that particular monsoon damage, we might have to provide again special repair estimate. ओके, जो काही मान्सून डॅमेज असतो त्यासाठी आपण जे काही स्पेशल रिपेअर एस्टिमेट म्हणतो त्याला आपण म्हणतो मान्सून डॅमेज रिपेअर एस्टिमेट. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. मेनी टाइम तुम्हाला ॲन्युअल रिपेअर एस्टिमेट न विचारता सरळ विचारता की मान्सून डॅमेज एस्टिमेट काय असते. So the monsoon damage estimate similar to the maintenance estimate, only in case of the it is a special repair estimate when the excessive wear and tear of the particular building is due to the or excessive damage to the building or excessive accidents to the building due to the excessive monsoon. Okay, that will be your monsoon damage repair estimate. Okay, now detail estimate. Okay, ना याच्या पुढे मी व्हिडिओ बंद ठेवेल कारण तुम्हाला जी काही पर्टिक्युलर पी पी टी आहे ती जास्त बघणं गरजेचं आहे. ओके, सो आय विल क्लोज माय पर्टिक्युलर व्हिडिओ फ्रॉम नाऊ ऑन. ओके, सर्व जे काही तुमचे असतील सर्वांनी पी पी टी बघा सो दॅट दे विल बी लेस. जे काही तुमचा एरिया नेटवर्क असेल तो तुमचा कमी असेल. ओके, सो सपोज आय हॅव दिस पर्टिक्युलर वॉल. ओके, माझी पर्टिक्युलर brick wall आहे of the length L and the particular height H and the width of the W. Okay, now I have to prepare a particular estimate for that particular wall, or I have to calculate the quantity of that particular brickwork. Okay, so how I'm going to calculate the quantity of the brickwork. Again मीटर क्यूब मध्ये आपल्याला क्वांटिटी करायची आहे. सो द क्वांटिटी विल बी लेंथ मल्टिप्लाइड बाय विड्थ मल्टिप्लाइड बाय हाईट. So the detailed estimate of this particular brickwork of length will be the quantity of the brickwork, that will be the length multiplied by height multiplied by width of the building. That will give us the quantity in the meter cube. ओके, थोडं लक्षात ठेवा फक्त कोणत्याही म्हणजेच काय आपल्याला मीटर क्यूबमध्ये क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायची. ओके, इन केस ऑफ द सिम्पल ब्रिकवर्क ऑफ लेंथ एल अँड हाईट एच. ओके, आणि विड्थ डब्ल्यू तुमची. So now there are numerous items numerous items will be there. Even this particular wall is a single wall. Okay, but in case of the construction work there will be a numerous item of the work. Brickwork असेल, RCC असेल तुमचे, other many types of the work item of work will be there. So in that case if we कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ द इच वर्क थेरॉटिकली. ओके, असंच प्रत्येकाचं स्टेप वाईज आपण कॅल्क्युलेट करत गेलं. क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर म्हटलं मग त्याची लेंथ कॅल्क्युलेट केली, हाईट कॅल्क्युलेट केली, विड्थ, आणि मग त्याच्यावर मीटर क्यूब क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली. ओके, इफ यू डू द सेम प्रोसिजर फॉर द इच मटेरियल ऑफ द इच आयटम ऑफ द वर्क देन इट बिकम्स व्हेरी मच लेंदी. ओके, ॲज वेल ॲज इट विल बिकम अ टेडियस टू अस टू लुक आउट फॉर द various item of the work. So to avoid that what we do, we prepare a particular table so that the calculations will be easy for the us as well as whoever is reviewing this particular estimate. जो काही तुमचं एस्टिमेट परत बघणार असेल किंवा रिव्ह्यू करणार असेल त्याला सुद्धा आपण कसं क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली आहे इझी जाण्यासाठी आपण एक टेबल प्रिपेअर करतो. दॅट पर्टिक्युलर टेबल इज नोन ॲज द measurement sheet. Okay, suppose I have particular first item of the work that is a brick work. So तुमचे फर्स्ट जे काही तुमची हेडर रो असेल, फर्स्ट विल बी द आयटम नंबर दॅट विल बी द ब्रिक वर्क. स्टार्टिंगमधून सुरू करायचं तुमचं एक्सकॅव्हेशन, PCC, UCR मेसनरी, देन देर विल बी अ DPC विल बी देअर, ब्रिक वर्क. ओके, स्टार्टिंगमधून सुरुवात करायचं. सो फर्स्ट आयटम सपोज फर्स्ट आयटम ऑफ वर्क विल बी द excavation work. Okay, second is the description or the particulars that will include the whatever the measurement we are doing. Okay, इथं जे काही आपण मेजरमेंट केलं फर्स्ट क्वांटिटीमध्ये लेंथ, हाईट अँड विड्थ, दॅट विल बी हिअर. ओके, हाऊ what is the length of that particular excavation, okay, what is the height of that particular excavation, what is the width, whatever the calculations are there will be provided in this particular description of the description column. Okay, next will be the serial number. Second is a description of the items. Okay, the abstract sheet होतं. Okay, measurement sheet वर जाऊ आपण. So that will be provided in the description of the item. Okay, whatever the
calculations are there. Okay, next will be the number. Okay, suppose in case of the some the doors and windows things. Okay, in that case two doors will be of the similar size. So what we are going to do, we are going to do calculation of the only one door, and in case of the number we will provide the two as a numbers. Okay, कारण दोन जे काही डोअर्स आहेत तुमच्या दोघांचं सेम कॅल्क्युलेशन आहे. सो नंबर ऑफ डोअर्स विल बी टू, आणि कॅल्क्युलेशन फक्त एकच करायचं, आणि जे काही नंबर ऑफ डोअर्स असतील तुमचे 3 असतील, 4 असतील, 5 असतील, ते नंबरमध्ये करायचं. ओके, again length, breadth and height will be there so that the quantity will be proper. Okay, now the multiplication of these 4 columns, okay, length, number, length, breadth and the depth will give us the quantity of that particular item. Okay, suppose in case of the brickwork, okay, the description of item will be the calculation of the length and breadth. Okay, आता पर्टिक्युलर फर्स्ट याच्यामध्ये एकदम सिम्पल लेंथ कॅल्क्युलेशन होते, बट इन केस ऑफ द ॲक्च्युअली जे काही तुमची साईट असेल, ओके, जर काही तुमचा डेव्हलप प्लॅन असेल त्याच्यामध्ये खूप तिरपा असतात. ओके, the brickwork will not be that same. Okay, so we have to calculate the total length of that particular brickwork. That calculation of the length will be here, as well as the calculation of the breadth and depth तुमची same असेल. समजा डेप्थमध्ये काही चेंजेस असतील तुम्हाला, so again that calculation will be there, and then we will put the length, breadth and the height in this particular column and multiply it with the we will multiply each item with each other, and that will give us the quantity. Okay, in case of the explanatory notes, if there are a certain tedious calculation in this description box, okay, there might be some special calculations will be there. So if we think that particular reviewer might not able to process how this particular calculations are whatever, how this particular value come from where. Okay, so in that case we will provide a explanatory notes. Okay, now once the quantity of the each items is calculated, we will go for the cost of the each item of the work. Okay, for that we will provide the abstract sheet. Okay, in case of the abstract sheet, again first column is item number. Remember that item number from the abstract sheet should be similar to the item number of the measurement sheet. Okay, एक्सकेव्शनला तुम्ही इथं फर्स्ट सिरियल नंबर दिला तर ॲब्स्ट्रॅक्ट शीटमध्ये त्या एक्सकेव्शन फर्स्टच पाहिजे. ओके, आयटम नंबर, असं नाही की इथं तुम्ही 10 म्हटणार आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट शीटमध्ये 12 म्हटणार, असं काही नाही. ओके, whatever the serial number is given in the measurement sheet, that item number should be similar in the similar in case of the abstract sheet. Okay, now in case of the description, okay, इथं calculation नाही तुम्हाला लिहायचे, but yesterday we have seen that in the DSR there is a description of the item. That full description will be recorded in this particular description of particular. Okay, previous DSR मध्ये आपण बघितलेलं की तिथं पर्टिक्युलर तुम्हाला दिलेलं होते. ओके, काल आपण लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं DSR मध्ये एक्सकेव्शनचं आपण डिस्क्रिप्शन बघितलं होतं. दॅट फुल डिस्क्रिप्शन, ओके, डिटेल डिस्क्रिप्शन, ओके, जो काही तुमचा फुल पॅराग्राफ होता तो फुल पॅराग्राफ तुम्हाला इथं लिहावं लागेल. ओके, नाव द क्वांटिटी, अगेन क्वांटिटी विल बी टेकन फ्रॉम द मेजरमेंट शीट. युनिट ऑफ दॅट क्वांटिटी विल बी देअर, मीटर क्यूबमध्ये आहे, मीटर स्क्वेअरमध्ये आहे. अगेन द रेट ऑफ द क्वांटिटी, अगेन दिस विल बी अदर, हे तुम्हाला एक तर रेट ॲनालिसिसमधून करावं लागेल किंवा DSR मधून भेटेल. अगेन दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटीचा जो काही रेट आहे तो कशामध्ये आहे, पर मीटर क्यूब आहे, पर मीटर स्क्वेअर, देल विल बी द युनिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी. आणि अगेन क्वांटिटी मल्टिप्लाइड बाय दॅट रेट विल गिव्ह अस द अमाऊंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर द कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क. ओके, हे तुम्हाला जेव्हा आपण ॲक्च्युअल कॅल्क्युलेशन करू तेव्हा समजेलच लवकर. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, फॉर्मॅट ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेजरमेंट शीट ॲज वेल एज फॉर्मॅट ऑफ द ॲब्स्ट्रॅक्ट शीट हे लक्षात ठेवा. दॅट विल बी इम्पॉर्टंट. युनिट ऑफ द मेजरमेंट, ॲज we have already discussed I think this particular topic. सिंगल युनिट जे काही असेल तुमचे डोअर अँड विंडोज त्याला आपण नंबरमध्ये एक्सप्रेस करतो. वर्क कन्सिस्टिंग ऑफ द लिनियर मेजरमेंट, ॲज अ सेड इन केस ऑफ द skirtings. Okay, the one dominant character is length of that particular skirting. Okay, cause other two dimensions will be similar. Okay, length आणि जी काही तुमची height असेल, okay, sorry, thickness and the height of that particular skirting will be similar throughout the section. Other dominant, so only one particular length, one particular measurement is changing, that is the length of that particular skirting. So in that case we will consider the unit of measurement as the running meter. Similarly for the cornice, okay, or the fencing, जे काही तुमचा पर्टिक्युलर फेन्स तुम्हाला जर लावायचा असेल, ओके, ताराचं जर तुम्हाला कुंपण लावायचं असेल, इन दॅट केस अगेन द लेंथ जी तुमची हाईट असेल पर्टिक्युलर फेन्सची, दॅट विल बी द सिमिलर टू द, ओके,
throughout the section. Okay, so again the that particular work will be measured in the running meter. Same will be applied for the handrail as well as the other things. Okay, for again for the area measurement, when suppose in case of the plastering, the thickness will be similar to the throughout the section. So in that case we will have to calculate on the height and the length of that particular quantity. Okay, so again that particular work will be uh, expressed in the square meter, okay, or meter square. Okay, again other quantities in case of where all the three particular dimensions are dominant, or the cost of that particular item is way too much. Okay, meter cube cost is way too much, or the meter square cost is way too much. In that case we will calculate the particular quantity in the cubic meter. Okay, now deduction in the quantities. Okay, for the unit of measurement I will send us the you the PDF of the unit of measurement for the each item of the work. There are number of item of the work in the construction. प्रत्येकाचं युनिट ऑफ आयटम ऑफ युनिट ऑफ मेजरमेंट काय यासाठी मी तुम्हाला एक PDF आज सेंड करून दिलं. ओके, यू शुड रिव्ह्यू दॅट पर्टिक्युलर युनिट ऑफ मेजरमेंट. तुम्हाला एक्झाममध्ये सुद्धा विचारण्यात येते, ॲज वेल एज विवामध्ये सुद्धा विचारण्यात येते. सो जो काही पर्टिक्युलर मी तुम्हाला PDF सेंड केलं ते प्रॉपर रीड करा. ओके, कोणत्या आयटमचं युनिट ऑफ मेजरमेंट आपण काय करतो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, नाव डिडक्शन इन द क्वांटिटीज. Now in case of the previous section, okay, जी काही तुमची वॉल होती that was a homogeneous wall. There are no voids in that particular wall. Okay, जे काही फर्स्ट आपण एक्झाम्पल केलं त्यामध्ये the particular wall doesn't have any voids. Okay, or there suppose but in practical work, okay, there are voids for the either will be the ventilation will be there, or window will be there, or suppose doors will be there. So in that case the brickwork will have various voids. So while calculating the quantities of the brickwork, we might have to deduct that particular voids. Okay, quantity calculate करणार जे काही तुमचे voids आहेत तुमचे, ओके, हॉलो सेक्शन्स आहेत ते तुम्हाला त्याच्यामधून टोटल होमोजिनियस क्वांटिटीमधून मायनस करायचं असेल किंवा डिडक्ट करायचं असेल. दॅट पर्टिक्युलर डिडक्शन इज नोन ॲज अ डिडक्शन इन क्वांटिटी. ओके, सो यू कॅन कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉल. ओके, तुमचा डेव्हलप प्लॅन झाला, सेक्शन झाला, आणि तुमचं जर काही आहे ते इलिव्हेशन आहे. सपोज इन दिस केस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क. सो there are two options will be there. First will be the dividing this particular brick wall in various section, that is 1 2 3 and 4, and calculating the quantity of the each section. Okay, quantity of the each section calculate करायचे, so that we do not need to require the calculate the quantity of this particular hollow sections. Okay, हा एक वे झाला. और अदर बेटर वे इज कॅल्क्युलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर होल वर्क. ओके, अँड दे डिडक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर हॉलो वर्क और विंडो फ्रॉम दिस द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पर्टिक्युलर ब्रिकवर. ओके, म्हणजेच काय टोटल ब्रिकवरची एक सिंग्युलर क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करून घ्यायची, आणि त्यामधून ही जी काही तुमची विंडो असेल तेवढी क्वांटिटी फक्त तुम्हाला मायनस करायची और डिडक्ट करायची आहे. ओके, बट नाव even if the deductions, okay, are there. Okay, suppose we have to provide the, suppose तुम्हाला इथं प्लास्टरिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके, सपोज okay, suppose we have to provide a plastering to this particular wall. Okay, so suppose हे तुमचं 10 by 10 मीटरचं तुमचं वॉल आहे. ओके, so 10 by 10 will be your 100 meter square. That will be the quantity of the whole brickwork. And suppose it तुमचं 5 by 5 meter square आहे, so 5 multiplied 5, that will be 25 meter square. So the quantity of plastering regular जर केला आपण, the quantity of plastering will be 75 meter square. Okay, 10 by 10, that will give us the total quantity, that is 100 meter square, minus quantity of the whatever the hollow section or whatever the void in there. Okay, or whatever the window of the, okay, जे काही तुमची विंडो असेल किंवा वाईड असेल किंवा हॉलो वर्क असेल त्याची क्वांटिटी मायनस केली, 100 minus 25, that will give us the quantity of this area, that will be the 75 meter square. Okay, but now in case of the plastering, okay, in case of the window plastering, okay, window जरी आपण डिडक्ट केला, but in that case we also have to provide the plastering to the various section. okay, जे काही तुमचे जाम्स असतील, ओके, जाम एरिया असेल किंवा
जे काही सील एरिया असेल ओके, इन दॅट केस ऑर वॉट एव्हर द लिंटेल एरिया इज देअर, सो वी हॅव टू प्रोव्हाइड द प्लास्टरिंग टू दॅट एरिया ऑल्सो. ओके, जसं आपण या पर्टिक्युलर फिगर फोटोमध्ये बघत आहोत. ओके, दिस इज द पर्टिक्युलर जे काही आहे तुमची जनरल विंडो आहे. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर केस इवन इफ वी डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर विंडो फ्रॉम द क्वांटिटी, बट वी हॅव टू प्रोव्हाइड द ॲडिशनल प्लास्टरिंग टू दिस पर्टिक्युलर जाम एरिया or the seal area or the lintel area. So we have to calculate or add this particular area जे काही तुमचे एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग असेल. ओके, तुम्ही तर डायरेक्ट फक्त एक पर्टिक्युलर हे कन्सिडर केलं. ओके, एक हा पर्टिक्युलर वॉल एरिया कन्सिडर केला, त्याच्यातून ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मायनस केली आणि डायरेक्ट प्लास्टरिंग घेतलं तर चालणार नाही. बिकॉज वी हॅव टू प्रोव्हाइड द ॲडिशनल प्लास्टरिंग टू द जाम एरिया ॲज वेल ॲज द लिंटल एरिया और सील एरिया. सो इन दॅट केस there are certain rules will be there. Okay, that particular rules is known as the rules of deduction for the brickwork or for the plastering. Okay, depending upon the particular type of the work. Okay, so the first is rules of deductions. Okay, the rules म्हणून घ्या, rules of deduction for the quantities in case of the brickwork. Okay, now first rule is there is a no deduction should be there if the opening is up to 0.1 square meter. Okay, suppose there is a particular brick wall, in that particular brick wall there is a opening of, suppose but very small opening is there which have the area of less than the 0.1 square meter. म्हणजे समजा तुमची 0.3 by 0.3 ची जर तुमची ओपनिंग असेल, म्हणजे 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटरची ओपनिंग असेल, दॅट विल गिव्ह अस द एरिया ऑफ 0.09 meter square. So that particular area is less than the 0.1 meter square. So in that case we do not deduct any quantities for that particular hollow section. Okay, समजा तुमचा व्हेंटिलेशन डक्ट असेल किंवा अदर कोणताही छोटासा डक्ट असेल 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटरचा, इन दॅट केस वी विल कॅल्क्युलेट द होल क्वांटिटी ऑफ द ब्रिकवर अँड वी डू नॉट डिडक्ट we do not do any deduction for this particular hollow section which have the area of less than 0.1 square meter. Okay, suppose in case of the previous wall समजा तुमचं 0.3 असेल, ॲज आय सेड 0.3/3 असेल, तर टोटल तुम्ही L बाय एच करणार. ओके, L बाय लेंथ मल्टिप्लाइड बाय हाईट मल्टिप्लाइड बाय विड्थ आपण करणार. पण ही जी काही कोणती क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर हॉलो सेक्शन वी डू नॉट डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर क्वांटिटी फ्रॉम द होल सेक्शन. ओके, now why we do not deduct the quantities. Okay, जर 0.1 च्या खाली असेल तर आपण का डिडक्ट नाही करत? Cause it will be the cost same. Okay, even if it is a small, there is a quantity will be there. Okay, even if it is a small quantity, still सो इवन इफ इट इज स्मॉल क्वांटिटी देर इज अ हॉलो सेक्शन. म्हणजेच काय आपलं तिथं आपण ब्रिकवर्क प्रोव्हाइड करत नाही, त्यामुळे ऑब्विसली कॉस्ट सेव्हिंग होईल असं तुम्ही म्हणणार. ओके, बट कॉस्ट सेव्हिंग फॉर इफ दिस आपण ह्या फोटोमध्ये बघू. ओके, इफ द पर्टिक्युलर वॉल वॉज थ्रू आउट. ओके, ही जर पर्टिक्युलर वॉल असेल ती कंटिन्युअस असेल, इफ देअर वॉज नो डिडक्शन ऑर देअर वॉज नो हॉलो सेक्शन इन दिस पर्टिक्युलर वॉल. ओके, इफ देअर वॉज नो हॉलो section is particular wall, in that case the particular cost of the wall will be less. Okay, इथं पर्टिक्युलर जो काही तुमचा हॉलो सेक्शन आहे, इथं तुम्हाला एक कंटिन्यू सेक्शन चाललेला आहे आणि मध्येच तुम्हाला हॉलो सेक्शन प्रोव्हाइड करायचं आहे. इन दॅट केस तुम्हाला जे काही तुमचे समजा ब्रिकवर्क असेल, तुम्हाला वी हॅव टू वी कॅन नॉट कंटिन्यू दॅट द पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क. ओके, कंटिन्यू करू शकत नाही आपण, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागतं, तिथं पर्टिक्युलर सेक्शनला आपल्याला वेस्टेज जातात. ओके, कॉज द पर्टिक्युलर सेक्शन इज नॉट थ्रू आउट सेक्शन, सो वी हॅव टू ॲडजस्ट दिस पर्टिक्युलर सेक्शन, we have to adjust the brickwork or we have to adjust the materials so that there will be hollow section. So whatever the cost occurred due to that particular extra cost occurred or extra wastage occurred due to that hollow section is higher than the cost saved by that particular hollow section. ओके, जो काही मीटर क्यूबमध्ये जी काही क्वांटिटी आपली वाचलेली असेल त्याचा जो काही कॉस्ट असेल
तो कॉस्ट त्याच्या पर्टिक्युलर जे काही वेस्टेज वगैरे त्याच्यामुळे पर्टिक्युलर होलो सेक्शनमुळे होणार आहे ते खूप जास्त वेस्टेज होणार आहे, त्यामुळे तो कॉस्ट तुमचा वेस्टेजपेक्षा कमी असल्यामुळे आपण ते कन्सिडर करत नाही, आपण थ्रू आउट द सेक्शन कन्सिडर करतो. ओके. Now the second rules of deduction for the brickwork is no deduction should be done for the beam ends, lintels or slab of depth of 10 centimeter or less. Okay, 10 centimeter किंवा 10 centimeter पेक्षा कमी जर तुमची पर्टिक्युलर डेप्थ ऑफ द lintel असेल, in that case we do not do any deduction for that. Okay, suppose we have लिंटल सर्वांना माहिती आहे. ओके, विंडोच्या वर आपण जो प्रोव्हाइड करतो त्याला आपण लिंटेल म्हणतात. सपोज वी हॅव अ लिंटेल ऑफ लेंथचा काही तुम्हाला क्रायटेरिया नाही. ओके, वी हॅव द लिंटेल ऑफ डेप्थ सपोज 0.5 नाही 0.05. ओके, if we have the particular lintel of depth 5 centimeter, in that case we do not do any deduction for that particular section. Okay, whatever the length width काही असू द्या त्याची, जर पर्टिक्युलर डेप्थ जर 0.1 मीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर पेक्षा जर कमी असेल तर वी डू नॉट डू एनी डिडक्शन. ओके, नाव द रिझन बिहाइंड इट वाय वी डू नॉट डू द डिडक्शन. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर ब्रिकवर्कची क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करताना और एनी अदर कॅल्क्युलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिकवर्क जे काही तुमचे असेल ते आपण स्टँडर्ड व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करतो. ओके, इन केस ऑफ द ब्रिकवर्क वी ॲझ्युम द स्टँडर्ड ब्रिक साईज दॅट इज 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर. ओके, 19 by 19 by 9 centimeter. So suppose this is the brick with the height of the 9 centimeter. Okay, now the this is particular is ही जे काही आहे तुमची लिंटल आहे. Now the height of this particular lintel or depth of the particular lintel is only 4 centimeter or 5 centimeter. So in that case, if we are providing the brickwork to this particular section, we have to fill up this gap. Okay, लिंटलला तर तुम्ही भरून टाकणार आरसीसीने, पण हा जो काही तुमचा एवढा गॅप राहणार आहे. ओके, दिस इज युअर लिंटल, this is your whatever the lintel is. Okay, but this particular gap, हा जो काही तुमचा particular gap राहणार आहे, we have to fill up that particular gap with the extra material. Okay, that material will be mortar. Okay, so the cost occur for this filling this particular hollow section is higher than this particular जे काही तुमची डिडक्ट केली त्याच्यापेक्षा हा जो काही कॉस्ट ऑकर होणार आहे तुमचा तो खूप जास्त असणार आहे. सो इन दॅट केस that's why we do not जे काही समजा 10 सेंटीमीटरच्या खाली जर तुमची पर्टिक्युलर वॉल असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा मटेरियल इथं प्रोव्हाइड करावं लागेल. सो त्या एक्स्ट्रा मटेरियलचा जो काही कॉस्ट असेल तो त्याच्यामध्ये कव्हर होऊन जातो. त्यामुळे आपण जर 10 सेंटीमीटरपेक्षा कमी जर तुमचा लिंटल असेल किंवा बीम सेंड असेल किंवा अदर वॉट एव्हर द क्वांटिटी इज देअर, वी डू नॉट डू डिडक्शन फॉर दोज पर्टिक्युलर क्वांटिटी. Okay, similar for the beams, ends or the lintels. Okay, now the third rule is for no deduction will be there for the ends of the beams and lintels, whatever the steel sections will be there which have the area of 0.05 square meter. We do not do any deduction for this particular section. Okay, now समजा तुमचं पूर्ण आरसीसी वर्क नसेल, इन दॅट केस वी माय हॅव टू प्रोव्हाइड अ स्टील सेक्शन विल बी देअर और वुडन सेक्शन विल बी देअर. So whatever the beam sections, steel beam sections are there or whatever the wooden beam sections are there will be supported on the brick wall. Okay, so हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर सेक्शन असेल हा तुमचा अगेन हॉलो सेक्शन धरला जाईल कारण इथं आपण ब्रिक वर्क प्रोव्हाइड करत नाही आहे. इन दॅट केस वी आर प्रोव्हाइडिंग द beam work. Okay, beam ends will be there. So again for deduction for deducting the particular area there is a rule. If the area, this particular area is less than 0.05 square meter, in that case we do not do any deductions. Okay, but if the particular area is higher than the 0.05 meter square, then we have to deduct this particular area from the total brickwork. Okay,
Now for the plastering, rules of deduction for the plastering. Okay, now rules of deduction for the plastering. Okay, the first rule of deduction is no deduction should be done for the opening up to the 0.5 square meter. As I said, in case of the plastering, we have to provide the plaster to the lintels, okay, seals, lintels and jams. Okay, इथं जे काही आहे ते तुम्हाला प्लास्टरिंग प्रोव्हाइड करावं लागतं एक्स्ट्रा. सो इफ द पर्टिक्युलर जो काही तुमचा विंडोचा एरिया असेल, इफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया ऑफ द विंडो इज लेस दॅन द 0.5 स्क्वेअर मीटर, इन दॅट केस वी डू नॉट प्रोव्हाइड द डिडक्शन. कारण हे जे काही तुम्ही एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग इथं करणार आहात ती प्लास्टरिंगची क्वांटिटी तुमच्या 0.5 मध्ये येऊन जाते. ओके, सो if the particular area is less than 0.5 square meter, then the additional quantity required for this particular sections, okay, lintels or jambs, will be already considered in that particular 0.5 square meter. Okay, but so again, if the opening size is 0.5 by 0.6 meter, that will give us the area of 0.24 square meter. So in that case there will be no deduction for this particular opening. Okay, now in case of the opening that are from the 0.5 to 3 square meter. Okay, if the opening area is in between 0.5 to 3 square meter, in that case only one face is deducted. Okay, one face means समजा ही तुमची पर्टिक्युलर वॉल आहे. ओके, ही तुमची इंटरनल साइड आहे, तुमची एक्सटर्नल साइड आहे. ओके, वी हॅव टू प्रोव्हाइड द प्लास्टरिंग टू द इंटरनल as well as the external side. We have to provide plastering to the internal as well as the external side. Okay, so these particular faces are known as the both faces. Okay, एक इंटरनल साइडचा फेस आणि एक एक्सटर्नल साइडचा फेस. ओके, असे दोन फेसेस आपण कन्सिडर करतो फॉर इन केस ऑफ द प्लास्टरिंग. इंटरनल प्लास्टरिंगचा एक फेस आणि एक्सटर्नल प्लास्टरिंगचा तुमचा सेकंड फेस. ओके, सो if the particular area of this particular window is between 0.5 to 3 meter square, suppose it is a 2 meter square, in that case we are going to deduct quantity from only one item, either in the either internal plastering मध्ये करणार किंवा एक्सटर्नल प्लास्टरिंग मध्ये करणार. म्हणजेच का हा जो काही समजा इंटरनल प्लास्टरिंग तुमचा 100 स्क्वेअर मीटर आहे. ओके, 10 by 10 आहे हा एरिया तुमचा सॉरी एरिया समजा आपण किती म्हटलं 2 meter square. Okay, so it is suppose 2 square meter, so in that the quantity of the particular brickwork will be 98. Okay, so we are going to deduct this particular 2 square meter either from the इंटरनल प्लास्टरिंग और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग. म्हणजे दोघीमधून डिडक्ट नाही करायची, फक्त एकाच साईडने डिडक्ट करायची. जर तुम्ही इंटरनलमधून डिडक्ट केली तर एक्सटर्नलमधून आपण डिडक्ट नाही करणार, जर एक्सटर्नलमधून केली तर आपण इंटरनलमधून डिडक्ट नाही करणार. ओके, ओनली जो काही तुमचा अदर फेस आपण एक का राहू देतो, जे काही तुमचे सेल्स आणि लिंटरचा आहे त्याचा जो काही कॉस्ट असेल तो त्या अदर कॉस्टचा जो काही आपण डिडक्ट नाही करत आहे त्यामध्ये तो ॲडजस्ट होऊन जातो. ओके, सो इन केस द पर्टिक्युलर एरिया इज इन बिटवीन 0.5 to 3 meter square, in that case we are going to only deduct one face of that particular building and other face will be considered. Okay, will not be considered. Okay, there will be no deduction for the other face, only one face will be deducted. Okay, जो काही अगेन रिमेंबर दॅट वॉट एव्हर द आपण जो काही तुमचा एक्सटर्नल प्लास्टरिंग आहे, सपोज द पर्टिक्युलर एरिया इज इन बिटवीन 0.5 to 3 meter square, so deduction should always be from the external plastering, not the internal plastering. Cost of the external plastering is higher than the internal plastering, so whatever we are deducting the particular, if there is a one face, we have to deduct the one face of that particular plastering, then we are going to only deduct the external face. Okay, internal face म्हणून आपण डिडक्ट नाही करणार जो काही एक्सटर्नल फेस असेल, कारण एक्सटर्नल फेसचा कॉस्ट जो काही असतो तो जास्त असतो. सो वी आर गोइंग टू
deduct the quantities from the external face only and not the internal face. Okay, if there is a if the quantity is 0.5 to 1 meter square. Okay, in the now in case of the opening above 3 square meter area, if the particular opening is have a area of above 3 square meter, म्हणजे समजा तुमची 2x2 मीटरची जर पर्टिक्युलर विंडो असेल, so 2 multiplied by 2 meter by 2 meter, that will give us the 4 meter square. So in that case we are going to deduct this particular quantity from the both face. ओके, जे काही तुमचे दोन्ही फेस आहे म्हणजे इंटरनल ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल प्लास्टरिंग. ओके, इंटरनलमधून सुद्धा तुम्ही मायनस करणार, ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल सुद्धा मायनस करणार. आणि जे काही तुमचे जाम्स वगैरे असतील, ओके, वॉट एव्हर द जाम्स विल बी देअर, ओके, ऑर द सील्स विल बी देअर, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ दिस quantity of the plastering required for this particular section separately. ओके, आधी दोघी साईडने जे काय ते डिडक्शन करून घ्यायचं आणि फॉर द जाम्स अँड द जे काही जाम्स सील असतील, तुमचे सॉकेट असतील, रिप्स असतील, ओके, तर प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर दोस विल बी कॅल्क्युलेटेड सेपरेटली. ओके, suppose we have the opening of the 1.6 meter by 2.1 meter, that will give us the area of 3.36 square meter. Okay, then the both face should be deducted. Okay, external मधून सुद्धा आणि internal मधून सुद्धा, and the separate calculation for the plastering of the seals and openings will be there. Okay, जे काही तुमचे एरिया जर जास्त असेल तुमचा, तर जो काही तुमचा पर्टिक्युलर एरिया असेल, ओके, हे जे काही तुमचं सील्स आणि लिंटल्स असेल, जाम्स असतील किंवा सॉकेट वगैरे असेल, त्याची क्वांटिटी आपण रिकॅल्क्युलेट करणार. ओके, okay, remember this particular rules for the deduction, rules of deduction for the brickwork as well as the brickwork and plastering. Okay, those rules are way too important. Okay, हे लक्षात ठेवा, तुम्हाला एक्झाममध्ये सुद्धा स्पेशल त्याच्यासाठी क्वेश्चन विचारला जातो, ॲज वेल एज तुम्हाला कॅल्क्युलेशनमध्ये सुद्धा ते इम्पॉर्टंट्स आहेत. ओके, इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स लेट मी नो. If you have any questions, please send it to me. चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकतात तुम्ही, इम्पॉर्टंट आहे. मेसनरी म्हणजे ब्रिक वर्कच असते ना तुमचं. In case of the uncoarse rubble masonry or the coarse rubble masonry, the rules of deduction will be same. Okay, I think त्याच्यामध्ये तुम्हाला अगेन चेंज नाही होत तुमचे, फक्त समजा ब्रिकवरमध्ये तुमचं okay, there is no change. Okay, similar deductions will be there in case of the other brick masonry or random rubber masonry or UCR masonry. Okay, and coarse rubble masonry or any other kind of the masonry. Okay, these are rules for the no deductions. Okay, म्हणजे हे तुम्हाला डिडक्ट करायचे नाही. ऑल अदर थिंग्स यू हॅव टू डिडक्ट. ओके, सपोज इन केस ऑफ द DPC. ओके, इन केस ऑफ द DPC वी डू नॉट प्रोव्हाइड द DPC टू द डोअर्स. ओके, जे काही तुमचा डोअर एरिया असेल तुमचा, तेव्हा तुम्ही प्लास्टरिंग तिथं डोअरच्या ठिकाणी आपण DPC प्रोव्हाइड करणार नाही आहे. सो इन दॅट केस वी हॅव टू डिडक्ट दॅट पर्टिक्युलर वॉट एव्हर द विड्थ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डोअर इज, वी हॅव टू डिडक्ट दॅट पर्टिक्युलर फ्रॉम द होल. जो काही तुमचा टोटल रनिंग लेंथ असेल त्याच्यामधून तुम्हाला डोअरचा एरिया मायनस करावा लागेल. ओके, when the outside plastering. ओके, रिमेंबर दॅट आपण हे का डिडक्ट करतो आपण, वाय वी डू नॉट डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर अमाऊंट,
we are approximately considering that particular deduction. Suppose we are not deducting any amount, okay, suppose वी आर जे काही तुम्हाला एक्स्ट्रा कॉस्ट लागणार आहे फॉर द लिंटल्स अँड सील्स आणि जे काही तुमचे सॉफ्ट असतील त्याला जो काही तुम्हाला एक्स्ट्रा कॉस्ट लागणार आहे दॅट एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड बी कन्सिडर्ड. ओके, तो जो काही एक्स्ट्रा कॉस्ट आहे तो आपण ॲडजस्ट करतो ह्या नो डिडक्शन क्वांटिटीजमधून. ओके, सपोज सो ॲज वी नो दॅट द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग जी काही असेल त्याचा कॉस्ट इंटरनल प्लास्टरिंगपेक्षा जास्त असतो. ओके, सपोज द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर एक्स्ट्रा वर्क इज सपोज 100. ओके, 100 रुपीज म्हणू आपण एक जनरल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड फॉर द सॉफिट वगैरे जो काही तुमचं प्लास्टरिंग असेल. ओके, सॉफिट लिंटल्स विल बी देअर, जॉम्स विल बी देअर, सील्स विल बी देअर. ओके, वॉट एवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टरिंग ऑफ दोज वर्क इज सपोज 100 रुपीज. ओके, नाऊ दिस जो काही तुमचा एरिया असेल त्या ह्या पर्टिक्युलर एरिया समजा तुमचा 3 मीटर स्क्वेअर असेल. ओके, सो द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर 3 मीटर स्क्वेअर is suppose 150 for the internal plastering and 200 for the external plastering. Okay, असं जनरल आपण पकडू. ओके, सो which one is near 200 or 150? 150 is near to the 100 rupees. Okay, so that's why we provide the deductions for the external plastering and not the internal plastering. Okay, म्हणजेच का हा जो काही तुम्हाला 150 रुपये जो काही तुम्हाला इंटरनल कॉस्ट इंटरनल प्लास्टरिंगसाठी सेव्ह होणार होता तो आपण इथं कन्सिडर करून घेतो की जे काही तुम्हाला अदर जे काही लागणार आहेत सॉफिट लागणार आहेत. ओके, लिंटल्स जे काही सील्स वगैरे जिथे आपल्याला एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग प्रोव्हाइड करायचं असेल तो कॉस्ट तुमचा या 150 रुपयात कवर होऊन जातो. वेर ॲज इफ यू प्रोव्हाइड द डिडक्ट द 200 रुपीज. ओके, जो काही तुमचा एक्स्टर्नल प्लास्टरिंग आहे त्याचा कॉस्ट जास्त असल्यामुळे तोच जर आपण डिडक्ट केलं दरवेळेस जेव्हा तुम्हाला फक्त 1 फेज डिडक्ट करायचं त्यावेळेस जनरल रिक्वायर्ड किती होतं आपल्याला फक्त 100 रुपये लागत होते. पण याच्या दुप्पट रक्कम आपण जी आहे वॉट एवर दॅट वी आर प्रोव्हाइडिंग अ डबल अमाऊंट फॉर दिस पर्टिक्युलर एक्स्ट्रा वर्क. ओके, सो इन दॅट केस द अपर ऑर वॉट एवर अवर estimate is it becomes less accurate because we are providing the extra amount. ओके, सो जी तुमची लिस्ट जी प्रॉपर्टी जी जास्त जवळ आहे तीच आपण प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो रिमेंबर दॅट इन केस ऑफ द वी हॅव टू डिडक्ट ओनली 1 फेस वी ऑलवेज डिडक्ट द एक्सटर्नल फेस कॉज द कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फेस इज हायर. ओके, आणि इंटरनलचा कमी असतो त्यामुळे आपण इंटरनल डिडक्ट नाही करत कारण दॅट पर्टिक्युलर कॉस्ट will be covered for the extra cost required for the lintels and seals. Yes, we have to again calculate आपल्याला तसंच करायचं असते. ओके, इन दॅट केस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर जे काही तुमचे सॉफ्ट आणि रिफ्स असेल त्याचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल ते आपण बघू. ओके, याच्यामध्ये आपण न्यूमेरिकल घेणार आहे त्यामध्येच घेऊ. ओके, सिम्पल कॅल्क्युलेशन असते. वी हॅव टू अगेन कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचे जाम्स वगैरे असेल त्याचा एरिया तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा असतो. सील्स वगैरे असेल सॉफ्ट वगैरे असेल आणि दॅट एरिया इज ॲडेड टू द total quantity of the plastering. Okay, we will see the calculation of that particular we will see that calculation in detail. meter. Yes, the particular if the particular as इथं म्हटलेलंच आहे for opening up to 0.0 to 3 meter square. So if the particular quantity is 3 meter square, okay, area of that particular window or the opening is 3 meter square, then we are going to only deduct the one face. Okay, if that particular quantity is 3.01 जरी असली तेव्हा तुम्ही दोन्ही फेज डिडक्ट करणार. Okay, if that particular quantity is 3 meter square or less than 3 meter square up to 0.5 meter square, then we are going to deduct only one phase. 3 meter त्याच्यामध्ये included आहे लक्षात घ्या. 0.5 to 3 means 3 meter जर असेल तुमचं 3 meter square then the only one phase will be deducted. Yes. ओके, इन केस जे काही डिडक्शन म्हटलं मी तुम्हाला. ओके,
येस. जे काही तुमच्या इथं बीम सेंड म्हणला, इथं सुद्धा बीम सेंड म्हणला. ओके, वी हॅव टू सॅटिस्फाय एनी वन कंडिशन. ओके, असं नाही की इथं जर तुमचं समजा 0.10 सेंटीमीटर तुमची जर 9 सेंटीमीटरचा असेल. ओके, सपोज इथं आपण बघा एक घेतलेला आहे. ओके, इन दिस केस द पर्टिक्युलर साईज ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पर्टिक्युलर बीम इज 0.9 बाय 0.05 मीटर. ओके, सो हाईट जी आहे तुमची 0.05 मीटर आहे, ती आहे तुमची 10 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त कमी आहे. सो ॲज पर द फर्स्ट रूल देअर शुड बी नो डिडक्शन, बट ॲज अगेन फॉर द सेकंड रूल जर तुमची समजा ही जी की 0.9 मीटर असेल ती समजा तुमची हायर असेल, म्हणजे जो एरिया असेल तुमचा 0.05पेक्षा जर जास्त जात असेल, इन दॅट केस वी हॅव टू डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर क्वांटिटी. असं नाही की कोणत्याही एक जर सॅटिस्फाय होत नसेल तुमची तर तुम्हाला डिडक्शन करायचं आहे. ओके, इदर इट इज एरिया ऑर द डेप्थ ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग. पॉईंट असतो बघा, 0.1 मीटरचा सुद्धा तुम्हाला असतो. ओके, वी हॅव द 0.1 स्क्वेअर मीटर खूप 30 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटरचा असतोच तुमचा. ओके, देर इज अ ओपनिंग, जे काही तुमचे एक्झॉस्ट फॅन वगैरे असतात, आय थिंक एक्झॉस्ट फॅनचा एरिया जो असतो तुमचा असतो 0.3 मीटर स्क्वेअर. ओके, 0.1 स्क्वेअर मीटरपेक्षा कमी ओपनिंग असतात काही ठिकाणी, सो असं नाही की नसतात. सो एक्झॉस्ट फॅनचाच असतो माझ्या मते. एक्झॉस्ट फॅनचा छोटा एक्झॉस्ट फॅन जर आपण बसवला तर त्याचा एरिया कमी असतो. ओके, बाकी तुमचं जर काही WC बात असेल त्याचं व्हेंटिलेटर जे काही ते प्रोव्हाइड जास्त असतो एरिया तुमचा. असं नाही की असतो, पण असतात तुमचे. ओके, नो वी डू नॉट नाही, डिटेल इस्टिमेटमध्ये फक्त आपली अमाऊंट जी रिपेअर इस्टिमेटमध्ये आपली अमाऊंट फक्त फिक्स असते. इन केस ऑफ द annual repair amount, only the fund. Okay, fund required for the maintenance fund is fixed. Okay, समजा मेंटेनन्स फंड सुद्धा 1.2%, समजा मेंटेनन्स फंड आपला जो काही असेल तो समजा 15,000 रुपये आपण फिक्स केला. ओके, वॉट एव्हर द मेंटेनन्स फंड इज 15,000. ओके, 15,000 is your fund required for the maintenance fund, but we have to calculate the estimate. Okay, दरवर्षी or whenever we are going the maintenance, we have to calculate the estimate if that particular estimated cost. Okay, समजा तुमचं डोअर अँड विंडो तुमचे काही तुटलेले असतील किंवा अदर लॉक्स तुमचे खराब झालेले असतील, और in some case the particular plastering is falling. Okay, whatever the small wear and tears are there, or whatever the small other repairs are there, we calculate the quantity of the each repair and prepare a detailed estimate of the each repair. If that particular detailed cost of the whatever the maintenance is there, if that particular cost exceeds our फंड ॲझ्युम. ओके, समजा 15,000 रुपये फंड ठेवलेला होता, त्यापेक्षा आपण जर इस्टिमेट काढला तर आपला 20,000 असला, तर जे काही तुम्हाला एक्स्ट्रा 5,000 लागणार आहे त्यासाठी आपण स्पेशल रिपेअर इस्टिमेट करतो. ओके, वॉट एव्हर द अवर रेग्युलर कॉस्ट इज देअर, वी डू नॉट कन्सिडर दॅट, पण पर्टिक्युलर समजा जनरली जे काही तुमचे मेंटेनन्स असतात ते 15,000मध्ये होऊन जातं. म्हणजे वॉट एव्हर द अमाऊंट वी आर सेविंग फॉर द मेंटेनन्स, जे काही तुमचे रेग्युलर जर समजा मेंटेनन्स असेल, दॅट अमाऊंट विल बी whatever the repairs are regular maintenance are there will be covered in the maintenance fund. But as I said, in case of the some particular incidents, okay, accidents will be there, or monsoons, or okay, other acts will be there. Okay, acts of the gods will be there. Because of that, समजा वीज वगैरे पडली तुमची कुठे, that will be again act of the god. फ्लड आला, act of the god. Okay, then there are many uncertainties in the project. Okay, so whatever the damage caused by those particular act of gods will be covered in the special repair estimate. We have to provide another additional estimate to cover the special repair estimate. Okay, रिपेअर एक आधीच कन्सिडर केलेला, आपल्या मनाने तुम्ही रिपेअर ॲड करू शकत नाही. ओके, जे वॉट एव्हर द जसं आपण मी सांगितलं होतं मला रिवाइज एस्टिमेट, आपण जे काही जनरल एस्टिमेट असतो, ओके, सप्लिमेंटरी एस्टिमेट आपण जे प्रोव्हाइड करायचं. ओके, जेव्हा रिपेअर एस्टिमेट जे काही ओरिजिनल एस्टिमेट असेल त्याच्या ॲडिशनलला जर तुम्हाला काही आयटम्स लागत असतील, इन दॅट केस वी हॅव टू प्रोव्हाइड अ सप्लिमेंटरी सेल्स. सिमिलरली स्पेशल रिपेअर एस्टिमेट इज देअर.
in addition to the original estimate if we are requiring any other kind of the estimate, ओके, अनर जे काही डॅमेज असेल त्याला जर आपल्याला कव्हर करायचं असेल त्यावेळेस आपल्याला स्पेशल रिपेअर एस्टिमेट लागेल. नो ते मेंटेनन्स आणि ॲन्युअल रिपेअर एस्टिमेटसाठी आपल्याला नाही आहे न्यूमेरिकल. ओके, आपल्याला फक्त डिटेल एस्टिमेट आहे. रिवाईज एस्टिमेटसुद्धा नाही आपल्याला. रिवाईज म्हणजे ते सेमच असते, त्याची कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर जी काय असेल ते आपली म्हणजे प्रिपेरेशन सेमच असते आपल्याला. पण आपल्याला आय थिंक याला पण नाही प्रॅक्टिकलला ॲज वेल ॲज इन केस ऑफ द थेरी लेक्चर वी डू नॉट हॅव द एक्झाम्पल्स फॉर द रिवाईज एस्टिमेट ऑर द सप्लिमेंटरी एस्टिमेट ऑर द ॲन्युअल रिपेअर एस्टिमेट. द जी काही मेथड असेल तुमची सेम असेल त्यामुळे तुम्हाला देत नाही. ओके, इन केस ऑफ द ॲन्युअल रिपेअर एस्टिमेट आय थिंक वी विल टेक वन एक्झाम्पल. इन केस ऑफ द प्रॅक्टिकलमध्ये आपण एक एक्झाम्पल वाटलं असतं घेऊन घेऊ ॲन्युअल रिपेअरचं. बाकी रिवाईज आणि सप्लिमेंटरीला तर काही तुमचं चेंज होत नाही, सेम प्रोसिजर असते. पण ॲन्युअल रिपेअरला तुम्हाला आयटम्स वगैरे कसे घेतात ओके ते आपण एकदा बघून घेऊ. जसं प्लास्टरिंग वगैरे असेल त्याची क्वांटिटी कशी कॅल्क्युलेट करता ओके पर्टिक्युलर फेस ते आपण एकदा बघू. ओके, मला फक्त लक्षात द्या जेव्हा प्रॅक्टिकल चालू होईल तेव्हा हे पॉईंट वॉट एव्हर द पॉईंट्स आर आय एम सेइंग दॅट वी विल टेक इन द प्रॅक्टिकल्स. रिमेंबर दॅट. ओके, वी विल टेक दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स. ओके, कारण इथं आपलं लक्षात राहत नाही मला नंतर. सो ओके, इफ यू आर एनी अदर क्वेश्चन्स लेट मी नो. Okay, there. ओके, वी विल एंड आवर सेक्शन. ओके, तुम्हाला काही क्वेश्चन्स आय थिंक येत नाही आता. ओके, सो वी विल एंड आवर सेक्शन हिअर.